Arrivati ragazzi, sono una nuova puntata del Calice Nero, ben arrivato Adimer, buonasera a lei. Buonasera dottor maestro. Adimer. Quindi dottor Adimer, dopo l'aggressione brutale avuto a parte di brugheria, è ancora intatto, è ancora intero e c'è con noi. Quindi è stata fatta una preghiera per farlo ritornare più forte che mai, infatti la preghiera è stata accolta. Riusciamo a contare. Allora, oggi vogliamo in Francia su un gruppo death thrash metal, francese, una band molto molto interessante che appunto ha riscosso il successo che merita tuttora, quindi raccolta veramente divina. A te la presentazione del nostro caro ospite. Sì, allora questa sera parliamo appunto, come dicevi te, di un gruppo death thrash dalla Francia. Parliamo degli Agressor, che sono in attività dall'86, quindi quasi 40 anni di attività alle spalle. Però stasera abbiamo uno dei due chitarristi, diciamo che è anche il membro più nuovo della band. Parliamo di Michel Dumas. Hola. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Ok. Good evening. Partiamo subito con la prima domanda. Per rompere il ghiaccio, la domanda appunto classica ormai, sia la domanda iniziale che la domanda finale. La domanda finale del Calice Nero ormai. Quindi, Michel, tu quando sei entrato in line-up nel 2016 all'interno degli Agressor, prima di entrare, quando ascoltavi gli Agressor, che tipo di adrenalina hai provato ascoltando tutti i full-length? E quando hai iniziato a suonare i primi riff, quanta adrenalina elettrica riuscivi ad avere entrando in questa grandissima band storica? Okay, so the first question is just an icebreaker. That's typical in our channel, and we are willing to ask you about your time pre-Aggressor, before you joined in 2016. What did you feel when you were listening to Aggressor's music? What kind of adrenaline rushed in you when you were listening to the full-length albums that they've made prior to you? And also, what kind of adrenaline did you feel when you started playing the first riffs from them? Yeah, it's a very nice question because actually the first time I heard Aggressor in my life, I was 17, and it wasn't on the first album hadn't been released yet, and I heard the Aggressor the first time. It was on their first demo tape, so it was back in. If I'm not in mistake, 1987, something like this, and Okay. and so and it was a shock because back then there weren't many bands playing this style in France or even in Europe. It was kind of there was just a few bands, like Destruction, Creator, Sodomy, but there wasn't so many bands back then playing this type of metal. And so when I heard the tape by Aggressor, yeah, it was a massive slap. And knowing that they were from France, it was incredible. And so it was so much of a shock that I got in contact with Alex straight away, because when I received the tape, there was the phone number and the address of the management, and it was Alex handling all of this. And so I gave him a call, and we spoke, and it was how I met him. And after that, for your second question, yeah, it was kind of funny to go on stage with them and play some riff that I had been hearing and listening to since the beginning for years. Yeah, it was pretty nice.
So you basically grew up with the band in a way. Oh yeah, definitely. Plus, across the years, back then I was playing in my own band. I had several bands throughout the years, and but I would go down regularly to see Alex in his parents' place because we were pretty young back then. We were like 17, then 18, 19, and so I was going sometimes to see him and stay a couple of days and see the band rehearse, and it was nice. It was very nice. And so I pretty much grew up listening to them. Yeah. Mm-hmm. And also with him as well, with Alex, obviously in different places, but you became very good friends since the beginning, basically. Sure. That's awesome. That's awesome for real. Okay, now I'll be translating back to Italian what you just said, so it may take some time. So, allora, praticamente ha detto che quando ha scoperto appunto gli Aggressor, parliamo veramente degli inizi, perché lui ha conosciuto il gruppo quando lui aveva 17 anni, più o meno 17 anni, e aveva appena trovato una delle primissime demo che aveva fatto il gruppo, quindi parliamo dell'86, 87, giù di lì, comunque proprio gli inizi. E per lui è stato uno shock inizialmente perché in Francia e in Europa c'erano ben poche band all'epoca che facevano questo stile musicale, quindi appunto lui è rimasto scioccato da questa cosa e ha deciso, visto che sulla cassetta c'era appunto il numero di telefono di Alex, c'era l'indirizzo, c'era il management scritto sopra, appunto lui ha deciso di chiamarlo proprio al telefono e da là praticamente creare questo contatto, questa amicizia che poi appunto va avanti da allora, tant'è che appunto essendo loro molto giovani all'epoca addirittura capitava spesso e volentieri che magari passassero dei weekend assieme, magari appunto lui andava a trovarla a casa di sua mamma e vedeva le prove del gruppo, vedeva praticamente loro crescere assieme. Quindi praticamente come è cresciuto lui come persona, sono cresciuti tutti loro e anche proprio la band stessa è cresciuta. E oltre a questo, per quanto riguarda la seconda parte della domanda, detto che per lui è stata un'esperienza indimenticabile, nel senso che appunto lui è cresciuto ascoltando gli Aggressor, quindi ritrovarsi ad una certa distanza di anni a poter suonare quei giri che lui ha sentito e sentito più e più volte nel corso del tempo è qualcosa di indescrivibile, quindi appunto poter, come dicevamo prima, suonare qualcosa con cui lui è cresciuto è indimenticabile, assolutamente. A te la prossima domanda. Okay, so now my question is more about your approach to their music when it comes to play the songs or learn new songs. How did you make it work out in the first place? Because we were talking a little bit in the backstage that you were asking for tabs and ways to actually be able to to rehearse the song before going into the rehearsal space. But what actually is your process when it comes to learn those songs? First of all, I like to listen to the song several times, and so that I can have an idea of the structure of the song itself. And then I
I catch most of the things just by listening to them. But in order to not play any mistake, I like to double check, with the tabs, so that I'm sure that I'm not missing any notes or there are not things that I do incorrectly. But Okay. that's basically it's pretty easy process. Mhm. And when it comes to your older bands, did Mhm. something change about the times when you were playing with them compared to how it's the process like, even with just hanging out with the guys? Any different? What changed throughout the years Yeah, since you totally. started? Yeah, but there is that thing will change everything. It's internet, because back then when I was playing, my first band was in '86. So basically, back then you had to just gather in a rehearsal room with the guys and play, and we would come up with riffs, with new ideas like this, and we would teach the song to each other. So we would learn from the other guitarist, or I would teach him. But Hmm. with internet, everything Way different. drastically changed. Yeah, because you can send the files, and the guy can read the tabs whenever he wants. Hmm. That's it. or So or just see maybe you recording yourself playing and then send him the video. yeah. Or, Okay. or simply writing tabs on some software that we have, and it's pretty much easier now. Mm, I can see that. I can see But that. but I must add that I like also I still like to write music face to face. When Hmm. we have been working on some new songs with Alec, and I enjoy a lot, like being at his place, because he's living in the north of France by now. And so I Okay. went several times at his place, and I stayed some days, some weeks, and we were playing and exchanging new ideas and searching for new things. And there is, in my opinion, nothing that can replace this this session when you are playing live with your partner. It's Hmm. pretty different than trying to come up with some ideas on your own in your room alone. It's different. Even though, yeah, now you have you can play, you can record, you have some drum machine that you can use, but Hmm. it's not quite the same as when you're in a room with other musicians. It's different. There is Yeah, it a doesn't have the same feeling. Yep, totally. And plus, there is and it's like there is an energy that comes up for like to boost you up, and from the people that are being with you in the same room. Hmm. And I also think that it's something that is very important, and you must not lose this, because internet and machines and stuff, it's good. All these are good tools, but doesn't replace the magic that you create with other people. With the person. Yep. Ok. Allora, io gli ho chiesto principalmente qual è il suo approccio nell'imparare le canzoni che appunto sono state scritte, e come se le impara, cioè come approccia questa cosa. E allora lui ha detto che ha un approccio molto semplice, nel senso che si ascolta le canzoni un'infinità di volte per poter tirar fuori la struttura, per potersela imparare, insomma, già solo a orecchio capire come va la canzone. Poi da là lui si fa mandare appunto le tablature di quello che è, e si forma quella sorta di ehm,
camera dove lui si mette e suona le canzoni fino a che appunto non c'è l'errore, dove lui appunto controlla che magari non sia la tablatura ad essere sbagliata, o che magari appunto ha sbagliato lui, e da là praticamente cerca di perfezionare quei piccoli dettagli che poi di volta in volta vanno a migliorare la resa della canzone. Poi gli ho chiesto qual è cosa è cambiato rispetto a quando lui ha iniziato con con le sue band precedenti rispetto a appunto questo periodo che è negli Aggressor, e lui ha detto che sicuramente è cambiato tutto con l'avvento di internet, nel senso che all'inizio si trovavano in sala prova, si confrontavano con i giri, come si dice, si confrontavano appunto faccia a faccia per creare le strutture, creare i giri, tutto quello che è, cosa che ora come ora non viene a mancare, nel senso che appunto come dicevamo prima, col fatto che lui all'epoca andasse a casa di Alex anche solo per trovarlo, adesso succede comunque la stessa cosa, ma succede per poter appunto continuare il processo di come si dice, di creare le canzoni faccia a faccia. Però c'è anche molta parte di ok, ci mandiamo le cose tramite email, ci confrontiamo in quella maniera, e appunto viene a mancare il contatto fisico, e sta cosa qua ha detto che un po' si sente, nel senso che quello che tu senti in sala prove, proprio col confronto diretto con gli altri musicisti, è molto molto importante rispetto a quello che sarà poi il risultato finale della canzone. E nonostante adesso sia molto più semplice, tipo scrivi le tablature su un software o registri giro, ti fai il filmatino da poter mandare, e è tutta un'altra cosa, decisamente. Però appunto sta cercando di mandare avanti quello che era, cioè, il processo che era iniziato già appunto negli anni 80, ma appunto quando aveva iniziato a suonare con altri gruppi. Perfetto. Michelle, all'inizio quando stavi o hai iniziato a suonare la chitarra, chi è stata la persona o il musicista che ti ha fatto entrare nel mondo della chitarra? Per caso avevi qualche altro strumento all'interno della tua mente invece della chitarra, oppure è sempre stato come strumento indicativo sempre la chitarra? E allo stesso tempo, con i tuoi riff, come riesci a creare un'arte confusionaria, ma allo stesso tempo con un filo logico ben pensante? Okay, so now the question is about your beginnings as a musician or a guitarist as well. And it's a double question. So the first part it's about the musician or the person or whoever it is that brought you into playing guitar, and also the second part is more about your development as a guitarist. So the second part is uh, what brought you into playing such intricate riffs, but still, apart from being insanely good, uh, how do you keep them even logical sounding? That it's like a sort of controlled chaos. So for the first part of your question, when I was like 12 years old or 13 years old, I was a huge AC/DC fan.
and I was worshipping all the albums and worshipping the musicianship of Angus Young, and I think that if it wasn't for him, I wouldn't have put guitar. Yeah, I really started to play because I was an AC/DC fan, really. So for me, it's Angus Young who pushed me to do this instrument. And as for the second part of what you asked, well, I don't know much how to explain, because I'm not much of a huge worker when a guitar comes. I used to spend years like without really studying, and I was just playing my stuff. You know, I wasn't considering myself as a musician. Just I wanted to play death metal, and well, I was just doing it. When you hear some records or some bands like Hellhammer, for example, or you, Alan, you are sporting a Bathory shirt. When you hear the first records by Bathory or by Hellhammer, or it's something very basic that is not. It doesn't require much technique to play, and I was more or less in this state of mind, like who gives a fuck about technique? And I just want to make some noise, and but it was like you have to replace the things in context, because it was like in the mid 80s, and so I wasn't giving much importance to technical skills or things like this. But little by little, it's something that grew on me, because you are being shown some tricks by your fellow guitarist, and with friends you are playing with, and how do you do that now? How do you do that? Show me again. And you learn little by little, like the scales and the modes and things like this. And it's only recently that I started to interest myself really to some more like technical and things that I should have learned like 30 years ago. You see. So basically, by connecting with the latest question that has been asked, so the physical confrontation with other musicians also made you improve yourself, not just musically but also technically. Yeah, all the time. Plus the fact of hearing yourself when you are going into the studio, it sounds pretty clear comparing to when you are rehearsing in the room with the guys, and when you're recording, you can clearly hear the mistakes, and it already happened on some things that I recorded a long time ago. I was like, how could I play this and let it pass, because there is a huge mistake, and I didn't even realize. So once it happened to you, you're telling yourself, nevermore. So I'm going to work. I'm going to improve, and I'm going to be more demanding with myself. I'm going to perfect my playing, and try not to play like randomly, Yeah, trying to become some sort of virtuoso of the instrument. Virtuoso, it's a big word, but No, the intention behind it, like yeah, at least you are trying to play as clean as possible. Ok. Allora, praticamente ha detto che di per sé lui non è mai voluto essere un musicista chissà quanto tecnico, ma partiamo dalle basi. Lui si è approcciato alla chitarra grazie appunto agli AC/DC, nel senso che lui da piccolo li ascoltava un sacco, quindi quello è stato il suo primo approccio che l'ha portato a dire voglio suonare la chitarra, e poi
crescendo, appunto, anche col fatto che che ascoltava gli Agressor, si è ritrovato a dover a voler migliorare questa sua maniera di suonare. E collegandosi alla seconda parte della tua domanda riguardo la questione dei riff, di per sé, appunto, come dicevo all'inizio, lui non ha mai voluto essere un chitarrista tecnico da voler dire mi ritengo un virtuoso. Lui ha parlato di gruppi come appunto i primi Bathory, gli Elhammer, che se ascolti i riff non sono riff chissà quanto elaborati da dire sono tecnici, sono giusto quello che serve per lo scopo finale. E questo è stato il suo principio inizialmente di approcciare la sua composizione. E oltre a questo c'è da dire che comunque col passare degli anni lui si è messo a voler dire ok, devo migliorare, devo suonare quanto più pulito possibile, devo suonare bene. E appunto quello che dicevamo prima, il voler poter diventare successivamente un virtuoso, però ha detto che comunque ancora adesso non si ritiene tale, quindi molto tranquillo. E ha detto che comunque questo suo volersi migliorare è dovuto anche da un come si chiama? Da un contatto che ha avuto con altri musicisti, e quindi c'era quelle situazioni di com'è che fai questa cosa? Fammi vedere, spiegami. C'era questo confronto collegato alla domanda prima dei musicisti di persona, quindi è molto più era molto più a portata di mano come non tanto tecnicismi, ma come conoscenze anche per le scale e quello che serve. Ok, salutiamo Francesco e Michele. A la domanda di Mer, prego. Ok, now I'm thinking about you playing your instrument and trying to find something to play. What does your mind go through when, for example, you close your eyes and get your mind into the headspace to be able to come up with new riffs? What kind of images go through your head when you are trying to get something new for Aggressor, for example, or all the other projects that you've been through? Well, the thing is, most of the time, I'm not saying all the time, but most of the time when I'm coming up with a strong idea that I want to develop, I'm not playing guitar, I'm walking or doing something else, and I'm starting to hum a melody or the song, something, yeah, and you're like, oh, how could I play this and make it sound good? And so wherever I am, I'm trying to memorize whatever it is that I'm having in mind, and then I come back and I try to play it on guitar, and then once I have this bass, either it's good or it's not. There is no middle term, and it happens also that I'm just playing around something, some riff that I have, and I am like kind of
turning around, trying to change this note, and all of a sudden you have it's like a lightning. You have the It strikes. It has to be played like that, and then the ID comes, but IDs come in a very surprising way sometimes. So you can be like either walking or playing like technical exercises that will lead you to some noodle ideas. Yeah. And sometimes also by working again on some past riffs, some past ideas that I had, and like that's why I like to dig out a bit in my recordings what I have here and there, and that I haven't been touching for years, and I'm taking some riff and I'm like, oh, this is crap. But this inside, there are two notes that make something funny. Let's see how it is, and let's try and change them. Yeah. But it's like cooking. It's a long process. You have to let it cook slowly. All of a sudden, changes because you have the idea at the right moment, and you are going to change just one little thing, and you are going to come up with a great thing. Yeah, something on the spot that actually makes it perfect for the purpose. Yeah, and I noticed also something is that when it's most of the time when a riff is good, at the same time it's very pleasant to play it on guitar. Like the moves that you make with your fingers are very pleasant, and I see a correlation here. Maybe I don't know, but it's something to notice like more than once. Yeah, because I think that, as I said, something that moves you is a great riff or a melody or whatever. But I guess that also something that stucks in your head. So the fact that you are humming the melodies or the ideas actually, from my point of view, makes up for a great riff, because if you're able to remember it throughout, let's say, days even, then it's something that's going to work nonetheless when you're recording. You have the mic okay. When you come up with some ideas without touching your guitar, it means that the music passes directly like inside the brain without you touching an instrument. It's just it's like descending from somewhere straight in your head, and you're like, oh yeah, I have something here. Okay. Sometimes it's disappointing. You are hearing something and you want to apply it on the guitar, and it's like, nah, doesn't sound as good as you expected. So when it's like this, you have to change little things and make it, and you have to adapt it to your instrument and make it worth it. Ok. Allora, io gli ho chiesto semplicemente che cosa gli passa per la testa dal punto di vista di immagini, chiamiamolo così, nel momento in cui lui sta scrivendo qualcosa, che sia per gli Agressor o per qualche altro progetto suo. E appunto dove va la sua testa in quel momento. E lui ha detto molto semplicemente che di per sé non va da nessuna parte, perché l'idea può venirgli in mente sì suonando, come anche facendo qualsiasi altra cosa. E lui ha detto che alcune volte, anche quando magari a lavoro inizia o sta facendo le robe a casa sua, così magari inizia a girargli in testa questo motivetto, inizia a canticchiarselo e appunto se lo canticchia fino a che non riesce a metterlo sullo strumento, o comunque finché non riesce a sentirlo bene. Prova a suonarlo e da là
cerca poi di perfezionarlo, nel senso che magari quelle robe che lui inizialmente diceva cavolo, nella mia testa funziona, poi magari le risente, dice ci sono queste due cosine che suonano fuori posto, che suonano strane, vado a sistemarle. E appunto lui va a sistemare quello che è. Ma non solo da questo, tutto può venire fuori anche da magari se lui si sta facendo degli esercizi per migliorarsi a suonare, magari gli viene fuori qualcosa, viene portato a suonare quel qualcosa, e anche solo magari sentendo qualcosa che magari erano degli esercizi, dei riff che erano degli esercizi, dice, come dicevamo prima, magari queste due cosine le cambierei, però cavolo funziona, quindi cerca di sfruttare quello. E stavamo dicendo, nel momento in cui qualcosa ti muove dal punto di vista emozionale, e che dici cavolo questo è potente come giro, allora è un riff che funziona bene. E anche solo il fatto che lui magari abbia in testa questi motivetti che vuole portarli ad essere riff, c'è stavamo dicendo appunto che qualcosa che ti rimane in testa anche per giorni, se fosse, e ti fa ti rimane là, è comunque un giro che funziona, perché non te lo sei dimenticato. Quindi sono quelle piccole cose che nel grande insieme funzionano. Ok, allora, Michelle, immaginati un muro di casa tua, ok? Su questo muro devi disegnare su come interpreti tu l'arte musicale in generale. Quindi con dei colori che sono fuorvianti, con i colori che uno può dire normalmente come il nero, il bianco, il rosso, anche quasi fuori contesto, ma che con l'interpretazione attraverso i colori riesci a dare uno spunto per chi vuole iniziare a creare arte musicale. Okay, just picture yourself in need of painting a wall inside your house or even outside of your house, and you need to draw on this wall. What do you think that may be the basically visualize the musical art, and by using colors that are not the typical for what you're creating or listening, so not black, white, red, those colors, but something that is like out of context in a way, but that can also put the ones who are seeing that painting or that drawing, that can be also drawn into the creation of art in form of music. Oh wow. It's so fun. We don't love simple questions. I can see. Well, I'm speechless. I don't know much how to answer to this one. It's like I believe like painting just to it's very much related to music first of all, because you have this urge to get it out of yourself, and it's like a projection of your inner feelings. Mhm. And
So, what's your question exactly? Like, you mean what type of unconventional colors can you use? Yes, and also what would you see on that wall drawn? I totally believe that the people who are into paintings going through the same creation process that musicians do. Like it must be really something that reaches you at some point, and you have to get it out of yourself. So it must. I, I I I suppose at least, but it must be like a vision that you have, and you have to materialize it, and it can be anything. I cannot give any example because it's a very subjective thing, and it's Mm-hmm. and everybody got his own way to interpret what comes in their mind and what they want to express. But yeah, it could be anything. Mm-hmm. It could be like And it's like a landscape yeah, or a nightmare or some weird characters or but yeah, I like believe it depends on the context, yeah I guess, that the people lives in. yeah sure but mm, if it were me, I believe that it would be something I would paint something that is more or less undefined because this is when you can see an object very clearly, Okay. it does lose its mystery. But when it's a bit blurry, a bit confused, a bit like far in the distance, and you don't know what, this is when things start to get exciting because you have Mm-hmm. no idea what you're seeing, and it gives way to interpretation, and that's how I like to create also music because it's my vision of things, but it's up to everyone to interpret what they are seeing, uh, quote, when they are listening to it. Mm-hmm. So basically, you want the person to actually picture out what it's in there. Yeah, yeah, sure. It has to be something that is um, like precise enough to to give a mood, to give an impression, to an atmosphere, but Mm-hmm. that has to be blurry enough to let everybody mm, make Picture their own thing. an interpretation of it. Ok, ok, ok. Allora, praticamente ha detto che di per sé non saprebbe cosa potrebbe andare ehm, a disegnare su questo muro, più che altro perché, ok, nonostante sì, l'arte visiva abbia sempre avuto un ruolo importante assieme alla musica, nel senso che andavano molto spesso di pari passo, c'è stato ehm, questa sorta di situazione dove è diventata talmente soggettiva che di per sé ricreare un qualcosa che possa dire questo va ad ispirare qualcuno a creare arte musicale è tanto difficile, quasi impossibile poterlo fare. Però ha detto se dovesse lui mettersi a dipingere qualcosa che possa rappresentare il suo modo personale di vedere la questione, non sarebbe un qualcosa di definito, nel senso con i bordi nitidi che, che siano appunto ben
raffigurati, ma sarebbe qualcosa di un po' sfocato, e questo sarebbe per poter permettere a chiunque di poter interpretare quello che c'è. Nel senso che se vedi un oggetto fatto, finito, a posto, pulito, non dai spazio all'immaginazione, ma con la musica praticamente devi avere quella sorta di, fammi passare il termine, appunto dare spazio all'immaginazione. E quindi quale maniera migliore di farlo se non delineando il confine dell'oggetto che vai a raffigurare. Prego, a te la prossima domanda. Okay, my question is now more on a gear kind of related question. And what's changed throughout the years in your musical equipment in terms of guitar rig? What were your needs then, and what are your needs now that you are taking advantage of? Like, okay, how can I say that? I never collected much equipment, and or I'm not much of a technique geek. You know, I like my stuff being basic, and I've been, these days I'm on the process of moving out from my flat, so there are not much things around, and I moved my things to another place already, so I'm just practicing with my guitar unplugged, and for me so far it's okay. If it works, it works. Yeah, that's it. I don't have any big needs, as you can see. And well, let's say that I have been an analogic guy for quite some years because I was playing, with in the old times, with the pedals and in my amplifier and playing and it worked just fine like this. But now with the computer, you just can have the thing that you want. You just have to plug yourself, and then you have the bass with the and you're good to go. And you're good to go. And I'm not very much a demanding musician in general. Like most of the time, when we travel to go on a gig. When I can and whenever it's possible, I try to ask and to know beforehand what I'm going to play on, what type of amplifier and what type of cabinets and things like this. But sometimes it's just not possible to know, and so you arrive at the site and you're like, okay, so you're making a quick walk on the stage and you say, oh, so I'm going to play on this amplifier. Okay, and you're checking the thing. It's the first time you're seeing it in your life. And you're like, well, let's try it out. Yeah. Let's see how it goes. Yeah, that's it. So I'm not much of a. I don't have many requirements, but live equipment or things like this. So the only thing I want is I have my guitar, I have my picks, and well, that's basically it. Ok. Allora, gli ho chiesto qual è dal punto di vista di musicista, qual è stato il cambiamento nelle sue necessità dal punto di vista di equipment come chitarrista nel corso degli anni, da quando è iniziato ad oggi. E ha detto che di per sé non è cambiata chissà quanto, nel senso che non è mai stato uno a cui è piaciuto domandare questo, quest'altro,
dal punto di vista di amplificatori. Per dire, anche adesso lui si sta andando via dal suo appartamento, quindi ha già portato molta roba nel nuovo posto, e dov'è lui adesso non ha, per dire, nessun amplificatore, quindi anche solo il fatto che lui si metta a provare con la chitarra scollegata completamente, quindi solo lui e quella, fa capire quanto lui sia a richiedere come strumentazioni. Ha detto che anche per quanto riguarda adesso, più che allora, andare a suonare da qualche parte, quindi dover volare, se può sapere cosa suonerà lui, sarebbe fantastico, però ha detto che comunque a volte non è possibile, quindi arrivi là e vedi un attimo, fai un attimo il giro per lustrare la zona e ti trovi l'amplificatore che magari non hai mai usato prima, quindi si crea un momento di ok, com'è che funziona questo, cosa fanno i vari controlli e tutte le varie necessità. Mentre adesso, se ci pensi anche con quello che dicevamo prima, che magari si registrano qualcosa a casa, quando magari lui una volta utilizzava amplificatori, eccetera, ad esempio a casa magari si mette col digitale, quindi si collega e funziona. Però appunto non è cambiato molto da quel punto di vista la situazione. Ok, le ultime due domande, ragazzi. Allora, la mia ultima domanda è questa. L'ultima domanda del Calice Nero la lascio a Vladimir, però la deve trasformare, la deve rendere molto più particolare, quindi comincia già a pensare a rendere, ok, la bevanda per in maniera molto particolare. Follia per 160 gradi di voglio. Allora, Michelle, la parte aggressiva del tuo modo di creare riff di chitarra. Se scegliamo due animali, uno sulla terraferma e uno all'interno degli oceani. Terraferma, l'orso. Terraferma fino a un certo punto perché può anche non nuotare nell'acqua l'orso, ok, però l'orso bianco è lo squalo bianco. Quindi scegliamo tutte e due animali bianchi. Quali tra questi due i riff riescono proprio a decifrare in maniera totale l'aggressività di questi due animali e la pericolosità allo stesso tempo? Okay, so now we are going through the last round of questions. So this is his last question. Then I will be the one wrapping it up with the typical El Calice Nero final question. His last question is regarding the aggressivity of the music that you're playing. If you were choosing two wild animals, one that stays on the land and one that stays in the water, let's pick a polar bear, so the white polar bear, or a white shark. Which one would you represent more clearly the vision that's in your music that you're playing? You like this type of question, don't you? We love them. There's no way. I don't know. Like any of them can be brutal anyway. Wildlife is brutal as fuck. You know, I like to see documentaries about wildlife and be it in the wild in the mountain with the bears, or you know in the ocean with the sharks and whales and things like this. And animals, they are not joking around. They are
they are surviving each minute that they are passing throughout their life. It's a survival, like pure survival, because when another animal approaches, it's not too, that most of the time it's not going to be pleasant. The guy is going for the food, and so it's a question of environment only, but it's be it terrestrial animal or like a marine animal, it's there is the same brutality, just like and even in the smallest species, like the bees, the ants, and termites. You have a huge war between ants and termites. And they are really fighting each other, and ants attacking the termites in a very like horrific way. Like it's really two armies gathering to kill each other. And it's pretty much insane. So I couldn't pick one because life is brutal. Life is brutality. In the sea, on the land, and in the air also, probably with in the place I'm living here, there is a little yard, and sometimes I hear some fights between the magpies and the crows, and oh man, they are not kidding at all. They are really going for the tough fight, really. Yeah. You hear them screaming in the trees, and they are not kidding. They are defending their land, defending their nest. And trying to make it like see who's dominating over who. Oh yeah. And the other females protecting their eggs, and it's really brutal as can be. Yeah, and also I guess that as connecting myself to what you were saying, that nature is brutal to begin with. You see sometimes like these cute little animals, and then you read or see about their wildlife experience, and you see that they are the most brutal things ever, and it's wild as fuck. Sure. I remember once I was in Canada, and I was it was my first night in Canada, and through the window I'm seeing like an animal moving. What the fuck is that? And I thought it was a cat or something, but huge, huge one. Big ass. Yeah, big ass one, and I'm going out of the house. The guys, the Canadian guys are following me, and where are you going? Oh, I saw an animal there, and so we go out of the house, and there was what's the name? It's typical Canadian. Not I'm not talking about the moose, but the raccoon. Yeah, it was a raccoon, and Okay. and it was my first time seeing a raccoon, because we don't have obviously this here. And I was like, "Whoa, he's cute!" And I'm going to get close, and the guy are like, "No, don't touch Don't it." do that. Because they have claws, and they can totally rip your hand, and You need to pay attention to what you're doing. yeah. No, I can see that. I can see that totally. The cute animals that they can go for. Destroy your life like this. Yeah. To each other, they don't make any. They don't make any gift, like even the cat, who is supposed to be the cutest animal. When you see a cat fight, they are not kidding either. They're not cute anymore. But one of you guys have a dog, right? Because I could hear a dog barking. No, I don't. I guess it was here, but since it's super hot over here, we're staying with the windows open, so maybe it's something outside. I will be a dog person though, but
Yeah, just shit happens over years. What about you? Do you have any animal or? No, I can, because I was living in a very small flat, and plus Okay. I have to go away for some days sometime when we play some shows, and I cannot keep an animal with me, and he wouldn't be happy here. I believe animals, they belong to the outside. They're not supposed to be enclosed in a flat, or when I get myself a house with a big yard, yeah, I would like to Then have we will talk dog about it. or whatever. But yeah, for now, no, it's out of question. Okay. Okay, so I'm going to try and translate everything that has been said through this last question. Yeah. Okay. Allora, I will try and not forget anything because I'm not taking notes, so I'm trying to I can see remember. You memorize everything, and I'm trying. That's a pretty nice performance, if you ask me. Thanks a lot. Allora, praticamente ha detto che di per sé per lui sarebbe difficile scegliere un animale tra i due quelli che avevi proposto. Più che altro la questione è che la natura di per sé è talmente brutale che, che sia un animale di terra, che sia di aria, che sia di acqua, non cambia niente, perché ogni animale ha la sua maniera di sostenersi, di trovare cibo, e qualsiasi aspetto della loro vita ha sempre quella fase di brutalità. Nel senso che stavano dicendo che anche un animale estremamente carino, estremamente coccoloso, chiamiamolo così, anche se non è magari il termine più appropriato, può essere anche il più bastardo del mondo, e può essere veramente l'animale che ti rovina. Quindi lui ha fatto, ha raccontato un episodio di quando era in Canada la prima sera, e praticamente aveva visto questa sorta di pseudo gatto che girava appunto la prima sera là vicino. Poi ho scoperto che era con appunto era con gli altri del gruppo con cui era, e ha scoperto essere un procione che era là carino, appunto. Lui ha detto dai, magari mi avvicino, cerco di avere un contatto con lui, e l'altro no, guarda, non andare, perché poi ti prende i vestiti, ti strappa via la mano, ti rovina, appunto quello che dicevamo prima. E questa è dimostrazione del fatto che la natura è aggressivissima di per sé, è brutale. E anche quando appunto adesso si sta trasferendo in un nuovo appartamento, però ha detto che dove si trova lui ogni tanto sente gazze che combattono tra di loro, quindi sente tutto questo casino, questo approccio al come si chiama? Il combattimento. Al dominio, esatto, al combattimento, che è violentissimo. E poi appunto ci aveva chiesto se per caso noi due avessimo animali, perché appunto aveva sentito abbaiare prima, quindi gli abbiamo spiegato appunto che qua fa un caldo assurdo, che quindi stanno con le finestre aperte, quindi magari qualcosa da fuori si sente. E appunto collegandosi a questa cosa gli ho anche chiesto se magari lui stesso avesse degli animali, ma ha detto che al momento non riesce ad averne, perché ha un appartamento piccolo, e per lui avere un animale vorrebbe dire avere un giardino da potergli dedicare. Certo. Quindi appunto ha detto che al momento non gli è possibile farlo.
Niente, lascio a te la domanda folle, remixata, chiamala un po' come cazzo vuoi. Ok. Un po' divertimento. Grazie mille. Now I'm going to make the final question, which is the typical one of Il Calice Nero, which in English means the Black Chalice. And this question is more of an unconventional one. Let's say that you need to pick a beverage that you need to pour in this chalice to be drunk, and this beverage has to be alcoholic enough to actually knock you out, like out cold, and it is heavy but also not too bitter and also not too flavored in a way. And this beverage has to be drunk specifically while listening to Aggressor or you playing the guitar. What beverage will it be? Tequila. Tequila. Yeah. Okay. Yeah. I like tequila. Like shots or just the whole fuck? Shots, with the sparkling. How do you call it? With lemon and salt. And salt. Okay. Like this. I fucking love tequila. And I remember back then, some years ago when I was playing with my other bands, I enjoyed to make myself like 3 shots of tequila before going on stage, like 30 shots? just before. No, three. Oh, 3. Okay. Because I was like 3 shots, and he's able to play. Finivamo male. But it's an alcohol that gives you some the good vibe, Some boost. Yeah. That's great. But I'm open to new experiences regarding alcohol anyway. So if you guys one of these days we come to Italy and we have something to make us discover, I'm your man. Okay, because in my area, we are known for grappa, for example, and is known in Sardinia for filo ferro, which is basically kind of the same thing as grappa, but it's very specific. So it's very difficult to actually describe. So they are both great. So we can mesh it all up and have an evening like this with typical area like of drinks. That's nice. I wouldn't mind just to discover. So how did you say that the beverage is called in his area? Filo e ferro. So basically, it means in English like the steel wire. Kind of reminds that. Detta anche acquavite. Fil de fer. Yeah, kind of. Yes. File e ferro. File e ferro. Fila e ferro. Detta, se no anche acquavite. Anche acquavite si può dire. I will see if I can buy something like that online. Yeah. Otherwise, we can just tell him to ship you a bottle to actually try it out. Oh yeah, it should be with pleasure. Yeah, sure. Ok. That's awesome. Quindi Alan, preparati perché dovrai spedirgli una bottiglia di filo ferro. Ok, perché no? La fa mio padre, tanto non c'è problema. Sì, assolutamente. Allora, praticamente ha detto che il drink di scelta, Tequila. non sto qua a spiegare tutta la... Esatto, è la tequila. Nel senso che qualche shot di tequila con sale e limone. E mi sta venendo voglia di tequila, cazzo. Classico metodo per godersi la tequila. E ha detto ironia della sorte con i suoi vecchi gruppi, prima di suonare, 3 shot di tequila
e saliva sul palco. Io avevo capito male, avevo capito 30 shot di tequila, infatti ci sono rimasto. Sì, vabbè. Quando ho detto 30 shot di tequila, ho detto che cazzo fai a suonare? Sei morto. E appunto aveva detto che si faceva questi 3 shot per diciamo così sbloccarsi un attimo, avere sentirsi un attimo meglio per quando suona. L'adrenalina per sì. Esatto, per sbloccarsi un attimo. Ci sta. Aveva proposto appunto di dire: la prossima volta che vengo là in Italia magari prendiamo qualcosa delle vostre zone. E appunto gli ho detto che dalle mie parti c'è la grappa, dalla tua c'è il filo e ferro, e che quindi possiamo fare questa serata ultraculturale. Secondo me la finiamo molto male. Sì, if we three are going to meet, it's going to end badly. In a nice way, but it's going to end badly. Yes. E appunto ti dicevo, Alan, dovrei spedirgli una bottiglia di filo. Sì, per me nessun problema. Per me non c'è problema. So allora, it's confirmed he's going to ship you one bottle of filo ferro. That's very nice. Perfetto. Ok, poi tanto ti chiedo l'indirizzo quando stai scendendo nel nuovo posto. Allora, prima di tutto, grazie mille, Michel. È stato veramente un onore. Merci beaucoup. Very honor the interview, veramente fantastico. Ricordiamo che avremo gli Agressor nella seconda parte con anche Alex appunto il 2 di agosto. Quindi ragazzi, oggi Michel, appunto Mr. Michel, e poi avremo Mr. Alex. Quindi ragazzi, più di così non so cosa dirvi, portiamo proprio i 2 pesi massimi degli Agressor. Quindi veramente è stato un onore immenso. Merci beaucoup. Merci Michel. So yeah, it was also saying that since we're going to have once again Aggressor soon enough, we're going to have the heavyweights of death thrash metal. So thanks a lot for being here, and thanks for your time, and really it has been a real pleasure for us to have you here. So thanks a lot. Thanks to you guys, and I thank you very much for the invitation. It was very nice, and I hope to see you one of these days. We are trying to get some shows down there in Italy, so I hope we can work something out. And yeah, absolutely, it will be a real pleasure for us to get there if you have the chance. Of fucking course. Sure. So we'll catch up soon. So once again, thanks for anything, and we wish the best to you and Aggressor as well, and also your personal life since you're moving to a new place. We hope it's going to be fucking great. Thank you. Thanks to you again. Bye bye Michel. Arrivederci. Arrivederci Michel. Ok ragazzi, ok, allora un attimo, se riusciamo, ecco qua, e oggi è fatto anche oggi, grazie appunto al dottor Adim, che adesso lo congedo subito perché deve fare delle cose. Noi ci vediamo direttamente il 1 agosto con gli in Fire, non so se li conosci, è un gruppo che mischia Lounge, Stoner, Doom, ci saranno loro, quindi preparati, veramente grazie mille, adesso ti congedo, ti lascio fare le tue cose perché veramente lo sto tartassando il mister appunto dottor Adim, e poi ricordiamo che ritornerà Get Ready perché è partito, Get Ready ci ha mollato perché è partito in montagna, se fa 2 settimane, vaffanculo a tutti, bastardo, veramente ci poteva invitare. Spengo tutto e non mi faccio sentire da nessuno. No vabbè, non farlo anche a te perché sennò minchia. Vabbè, perché oggi già mi ha scritto tranquilla che già tornano fra 2 settimane, spero porto prima, che cazzo, minchia, che cazzo. Comunque veramente grazie mille dottor Adimar, è stato veramente bellissimo come sempre. Ti auguro una buona serata, un buon proseguimento, ti concedo tranquillamente. Ciao Adimar. Grazie anche a te Francia. Ok ragazzi, allora noi mettiamo la track della conclusione di questa bellissima
fantastica serata con gli Agressor, con Mr. Michel, che avranno il 2 di febbraio, che domani verrà annunciata, direttamente domani, una gran bella puntata con Alex, il 2. Verranno annunciate a ruota diverse puntate. Neanche agosto non si fermerà il Calice Nero. Si sta lavorando già al calendario di novembre. Preparatevi a dei grandissimi ritorni sul Calice Nero, dei grossissimi nomi, dal death metal al black metal. Quindi si sta lavorando per riportare anche alcune band a novembre. Quindi ci saranno diversi ritorni a novembre, veramente grossissimi, con nuove band anche già presi già accordi con batteristi abbastanza quotati. E niente. Allora ragazzi, io mi congedo con una track che ormai siamo quasi giunti alla fine della rotazione di Arstedt. Oggi è il 30, domani l'ultima. Ricordo che domani ci saranno gli Unleashed con il mio traduttore Giacinto. Se tutto va bene per la connessione, perché Anders mi ha detto spero che va tutto bene con la connessione. Anders, va tutto bene, speriamo bene, quindi speriamo che domani ci saranno gli Unleashed, grandissimo gruppo death metal che io adoro. Comunque ragazzi, inutili chiacchiere, basta, e lasciamo appunto con la bellissima track Pretty Kill Harsh Death. Buon ascolto.
Eccoci qua ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questa domenica veramente spettacolare, che mi sono divertito un casino sinceramente parlando. Domani ritorniamo dalle 19 alle 20, se non ricordo male, Black Capricorn, prima degli Unleashed, e poi dalle 21 alle 22 appunto gli Unleashed, quindi doppia puntata, finalmente si riprende con i Black Capricorn, speriamo che la tecnologia ce la mandi buona questa volta, e niente ragazzi, quindi vi aspetto domani, numerosi come sempre, e grazie del supporto a tutti, dal primo all'ultimo, di chi appunto segue il canale, chi supporta il canale, appunto, e voglio ringraziare naturalmente i nostri abbonati, come ho già appunto fatto vedere in sovraimpressione prima, con appunto Francesca Cali degli Death, Giampaolo Leo di Metal Talks, pagina Facebook molto interessante dove pubblicizza tutti gli eventi, prodotti artistici e quant'altro, quindi nuove release eccetera, e fotoreporter Rites, grandissima talentuosa fotografa. Poi niente, questo è tutto. Prima di tutto voglio mettere anche la pagina, i contatti appunto di Giampaolo Leo, che potete trovare nella pagina Facebook, l'email per contattare appunto questo grande personaggio from Sardegna. Niente ragazzi, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà liberi. Prima voglio leggere un commento, eccolo qua, Fotoreporter X, sempre puntuale, sempre grande ed interessanti puntate, grazie mille, un abbraccio grandissimo a Fotoreporter X. Allora, quindi questo è tutto ragazzi, vi auguro una buona serata, una buona notte e noi ci vediamo direttamente domani dalle 19 alle 20 Black Capricorn e dalle 21 alle 22 appunto Unleashed. Buon nuit.